over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Munsasireko bangambye nti situbadde na ddoboozi aba production era introduction mbadde temugiwulidde muna tusaasira okutaataagana okwate kwe tufunye. Kasasiro wa Kiteezi yaziise abakozi ba gavumenti basatu balamba. We thought that the people in Kiteezi were the only ones buried by the West, but also the president of Uganda decided to bury 3 civil servants with the 35 who are already dead. Ugandans, we are now left with 2 options: federalism or burying their country. Tell a friend to tell a friend that Chimgo Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Yaje namugambe ono timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, and we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agagulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bandi tutemere yange, bandi koze ekirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for nothing. Do it at your own risk. Ugu mwana kijanga mbele. Group ya chagwa yitero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mukaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale nyongera okwaniriza gwe yenna amaze okutwegattako wano ku UNN n'olunaku olwaleero tulokalire owulire ate bye tukuleetedde leero. Kuba ebya wano mazima buli kiseera biba bya ngeri nga siiti oba olowooza nti oba oli awo biweddeyo ogenda okuwulira ate ng'ebirala bizze ate nga nabyo ddala byetaagisa okuba nga bimanyibwa eri oyo afaayo ku nsi ye mu ggwanga Uganda. Alright.
kakati njagala weteketeke kansubire nti tumaze okugabana programu eno ne banno abana betutera wano okulaba nabo oba betukusaba eryo nno lyekatala lyetwakuwa nga ggwe laba UNN obeera ayagala ensi ye okwenunula nti noonya banno bana boolaba nabo programu oba weereze programu era obategeeze tibannange programu etandise kakati awo osobola okuba nga byomanyi bye bamanyi kijja kubanguyiza naddala mu lutalo luno lwe tulimu olwa nkoba za mbogo ezejja zokka mu bunnya olidde era njagala ku ddakiika eno oba omaze okubasindikira ate naawe kennyini kati tereera tubeere nga tusimbula. Okay, tuzze twogera ku njege eno yagwa mu Kiteezi abasinga obungi naddala bw'oba ogoberera UNN tuzze tukubuulira kakati olunaku olwaleero ate era tuzze tukubuulire nga tutunuulira reaction yabaddewo era nga tugikwanaganya na butya Uganda bwe batefunye federo nayo bweyinza okuziikibwa ng'abo mu Kiteezi bwe baaziikibwa Kasasiro. Tulina ekibuuzo wansi nga kigamba nti why not sack the minister for Kampala? Okuva ku njega eno lwe yagwawo e Kiteezi twesanze nga kino kifuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Okusinziira ku Museveni ye bw'ategeera ebintu. According to a statement released abajjukira last week Tuesday by the office of the President Press Unit yatutuukako wano era research team yaffe n'etandika omulimo. Museveni was acting on the report released by the Inspector General of Government, muyite IGG. Oyo nno ye mukyala Betty Namisango Kamya Turyoumwe. Museveni agamba nti yagoba abantu abo wammanga ng'agoberera ripooti ya IGG. Ripooti eno egamba nti ekyavaako abantu okubuutikirwa Kasasiro bwali bulagajjavu na butalabirira. Okay, yakiteeka ku bulagajjavu n'obutalengerera wala bw'abakulembeze bano be yagoba. The IGG's report clearly outlined several severe oversight and negligence. Dismissed are the following KCCA officials. Asooka yali Dorothy Kisaka, ono nno nga yali executive director oba muyite nankulu w'ekibuga eyadda mu bigere bya Jennifer Musisi. Owokubiri yali engineer David Luyimbazi ng'ono deputy executive director oba yali amyuka Kisaka. So nga owokusatu yali Daniel Okero, ono nno yali director of public health oba muyite
ow'ebyobulamu. Era Museveni bwe yamala okunaabira bano mu maaso yasaba Public Service Commission, akakiiko akakola ku kugaba emirimu, kalangirewo bunnambira ebifo bino eri ababyetaaga. Naye weebuuze, according to the constitution ya Uganda gye tumanyi obulungi, ewa president obwakamala byonna kuva ddi nga Public Service Commission yewa abantu bano emirimu? Era bano ababaddewo waliwo ayinza otufunira kuba ffe as research team ya UNN yabuliddwa mu byonna bye tunoonyeza, we baalanga omulimu gwa Jennifer Musisi, we baalanga omulimu gwa Kisaka, oba abasatu bano. Why now? The president has also directed the Public Service Commission to advertise the positions of the executive director, deputy director and director of public health, and appoint new officials within 3 months. Katusoke tulabe olutambi luno n'oluvannyuma tweyongereyo. Oli ku UNN Truth Command Center. By end of tomorrow, we shall announce those names, the 3 names replacing as acting directors of KCCA, the deputy director, the director, and the director public health. What were some of the recommendations in the report that informed the decision of dismissal of these 3 directors? According to the report of the IGG, the IGG was not satisfied with the happening in KCCA. According to people died in Kiteezi, around 35 people died, and there were several warnings that anything can happen anytime, so they do not react in time. According to the report, it says that warning came as from 2015. That's when the warnings came, but they did not bother. Then the president talked about it in 2018 in his speech. 2018 he also talked about it. And so many investors have been coming in KCCA to do something on garbage management, recycling, and turning waste to energy, and they've been turning those investors around. So they did not do anything, yet they had wanted to assist us because we didn't have money to manage that garbage. Turning them around is that they neglected that. They neglected their ideas. And that's what they said in the report, that there was some corruption in that issue. I'm not an IGG, so I cannot say, but according to the report, that's how it read, that there was some corruption in those issues. What would be the mode of selection of the interim? We select someone who has the capacity, one thing, and educated, with an experience to work with public service. But that is not our work. That's the work of Public Service Commission. They are going to advertise. Then after 3 months, they will appoint someone who will be an eligible person to work in KCCA as a director. But we want someone who is so hardworking and who is a person of people. That is upon the cases now. Within, we are going to appoint someone from inside there to act for 3 months. Then afterwards, yes, today or tomorrow. We are also looking around, see who is the best. So you wait for our communication by end of today or tomorrow. I'm yet to get the details of what is in the IGG's report, but the fundamental is one: the lack of funding led us to this situation. To begin with, I don't want to use this forum to contest what was stated in the dismissal letters of our engagements. The issue is that as KCCA, we needed to decommission Kiteezi over about 8 or 9 years ago.
Due to lack of funds, we couldn't decommission Kiteezi. Had we decommissioned Kiteezi, this situation would have happened. The failure to decommission Kiteezi was a result of lack of funding, was because of lack of funding. It was not because of the laxity or failure to fulfill our duties as staff of KCCA. Now, the lack of funding also is not because of government's laxity. Government, our treasury has limited funding as well. Many activities remain underfunded every financial year, amongst which was the decommissioning of Kiteezi and the securing of a new site for taking our garbage. As public servants, we have to submit to any investigation. If you're a public servant, you have to submit yourself to an investigation. And we shall, like we submit ourselves to the IGG, where we made statements, we shall submit ourselves to any investigation in order to bring clarity to this issue. This is an issue where 35 or 40 people lost their lives. It is something where the public needs to know the truth. Where did things go wrong? If we failed, it will be established. I mean, where the failure was, the cross will fall. So, for me, I'm happy. There's going to be an investigation which will bring to closure who was at fault. And our being dismissed is part of the process. And let's see where it ends. Our dismissal, by the way, between it may be also maybe good for the city, because it may bring about clarity on the issue of waste management. What are the underlying issues why the issue of closure of Kiteezi has taken a whole 9 years? Why we have had to lose 45 people in the process? Why funding is required to be prioritized to ensure such a problem does not happen again? So there are positives and negatives. At an individual level, it may be a minus, but at institutional level, there is a plus that is likely to come out of this. In that the dangers of inadequate attention to waste management are now very clear in the public's eye, in government's lens, and everyone. The 4.1 billion that is spent every financial is intended for equipment that spreads the rubbish when it gets to Kiteezi, so the mountain does not rapidly grow. Because when you come and dump rubbish, the mountain grows faster if it is not spread. So this equipment we hire from a company called Nippon. It gives us a bulldozer and an excavator. So all the rubbish that comes from Okono, Nansana, Chira, Machinde, Sabagavo, Wakiso, and Kampala, all those trucks go there and just dump the rubbish. KCCA spends the money to spread this rubbish, then overlay it with gravel, so the mountain does not grow so fast. If we're not doing that, this mountain would have collapsed much earlier than it did. You can imagine. Anyway, sijja kubasunira ngate ndi wa kusumulula okuddamu ebyo byonna bye muwulidde byogerwa mu katambi ako. It's unfortunate nti tuzze tulaba obutambi bungi obw'abantu abavuddeyo nga bagala kola mulimu guno ku bwereere, naye ate okuwulira abakulu nga beekwasa ekya ssente ng'ono. Oyo gw'olabye asembyeyo omwami yabadde omumyuka wa Nankulu, ate yasoose ono ye mukulu Luyimbazi, then yasoose omukyala ye Hajati Misa Kabanda, ye minisita wa Kampala. Naye tujja kugenda kawolawola, mujja kuwulira kiki ekyatukozesezza omutwe ogw'olwaleero nti federalized oba federalize the country or BURRY it. Kakati okuyunga bino bye boogedde ku kye tuliko olwaleero, Museveni yasabye minisita wa Kampala
ajatimisa kabanda amuwe ku magezi nga bwe muwulidde era nga akyogerako mpozi waliwo abuzza IGG kyekiki oba kigwayo kitya in full oba bamuzeemu abadde Margaret. I think it's Inspector General. No. Yeah, IGG's Inspector General of what? I think bajja kutuyambako awo abamanyi nnyo positions ezo eza government ya Museveni okukikuddamu awo oba nze kenyini nja kukijjukira nga sinava wano nkikuddemu. Museveni kugambye yasabye minisita wa Kampala amuwe ku magezi oba amuwabule ku kakiiko ak'ekiseera akayinza okugira nga katambuza emirimu mu Kampala nga tegiyimiridde olw'okubeera nga tewali bantu bali mu bukulembeze nga bankalakkalira. Additionally, the Minister for Kampala, Ajatimisa Kabanda, has been tasked with advising the President on interim appointments for the position to ensure that operations within KCCA continue without disruption until permanent replacements are in place. Era, this just disturbs me. Olwo abenkalakkalira ababaddewo babadde bakola ki? Kyoyagala kireme kuyimirira era nga kirina okufunirwawo abo mu bwangu nga bwonoonya abenkalakkalira. Mbuuza gwe Mr. Museveni, kyokka ekisinga okukwewuunyisa era KCCA n'okutuusa kati oba bbanga kyeriise obukya kasasiro ono abuutikira bantu ow'omu Kiteezi mukimanyi nti ekyanoonya ekifo we bajja okuyiwa kasasiro. This is madness. In August, the Kiteezi landfill collapsed, burying more than 30 people and displacing many others. Since then, Kampala and its environs are still looking for alternative dump sites. Era kasasira ayanjadde buli woolaga era buli w'okuba amaaso mu Kampala. Osanga emmotoka za kasasiro ku Lwentebe, n'osanga emmotoka za kasasiro ku Hoima Road, n'osanga emmotoka za kasasiro ku Bombo Road, n'osanga emmotoka za kasasiro ku Jinja Road. Ndowooza ku Masaka Road eyo gye zibadde zitannakwata. Kino kitegeeza nti ebifo bingi naddala ebirimu ebibangirizi abakulu bano bagenda kubifuula dumping grounds. Teekawo amaaso ago. This has led to garbage piling up in many parts of Kampala and its surroundings. Ebifaananyi bulijjo mbiraba ku social media. Ndowooza era nga bwe bagamba nti ekibi kirondamu nawalubwa era ne bano bemulaba mu bifaananyi abasatu abagobeddwa bw'abakeerera bubi ku olwo. Singa kino tekyabeerawo oba tekyatuukawo, bano tebaali badde nga bagobe kati. Naye twebuuze ng'oggyeko ekyo ebirala byonna babadde babikola bulungi. Now, my fundamental questions, over my fundamental question for starters is, lwaki Minisita wa Kampala si ye yagobeddwa?
wabula ye n'asigala ng'aweereddwa ogw'okuwabula Museveni ku nsonga za Kampala. Nsuubira nti in any case omuntu eyandibadde asooka okukunyizibwa mu nsonga eno eya Kiteezi yandibadde minisita wa Kampala. These people who were dumped with the garbage of Kiteezi nga bwe mulaba mu kafaananyi ako work under the leadership and directives of the minister. In any case, Minister wa Kampala avunaanyizibwa kyenkanyi ku njege eno eyagwa Kiteezi. Lwaki ate abannabugabo Apudil babayita abannabugabo Apudil, I think, abakuŋŋaanya kasasiro ono abaweebwa ttenda okuyoola kasasiro ono mu Kampala? Why were they not brought to book? Kati omusango gwa negligence ogukwata oba oguvunaana bano abasatu Kisaka, Luyimbaazi n'Akero oba Okero, lwaki bali bokka nga minisita taliiko? Naalibadde ndowooza nti minisita alina okugenderako wamu nabo, si bokka ate era n'oyo eyakwata ttenda ya kasasiro. Kubanga bw'olaba ewantu nga wajjudde nga bwe tuzze tubiwulira nti warning yatandika kuva agambye gwa October oba November last year, era gwayiwa kasasiro n'osigala ng'oyiwayo kasasiro, kitegeeza gwe watta abantu bano. Let us get serious on this matter, bannange. In light of these findings, the President has called up the Criminal Investigations Department, CID, and other crime management agencies to thoroughly investigate the matter further, focusing on the angle of criminal negligence associated with this distressing event of Kiteezi. Museveni yasabye CID n'ebitongole ebirala ebinoonyereza okunoonyereza ku nsonga eno eya Kiteezi nga beesigamye naddala mbu ku nsonga eya negligence. Here, as UNN Truth Command Center, we also default to the President of Uganda. Already, he has corrupted the investigation. Ndowooza okunoonyereza kwandibadde tekuli conditional, kwandibadde open search, oba kwandibadde open such that kyonna ekizuulibwa kyekenneenyezebwa. Kubanga abagenda okunoonyereza bajja kugenda with preconceived ideas nga balina a fixed point to reference. Abamanyi investigations oba abasoma ku investigations, kino bwe tukiyita. President Museveni okwogera bw'ati oba okulagira bw'ati abagenda okunoonyereza, it may also imply that the president could be knowing more than what he needs people to investigate. Kakati osumbuyira kiba investigators ng'ate gw'olaga
already omanyi buli kyobasindika okunoonyerezaako. That is wasting taxpayers' money. Kubanga lwaki obawa area gye balina okussaako essira. The president could be implicated for these corrupting investigations oba okutaataaganya okunoonyereza. According to UNN investigative desk, kikwewuunyisa nti ng'amaze okwogera ebyo byonna okutaataaganya okunoonyereza, okulekayo abantu abavunaanyizibwa ekyenkanyi ku njegeno, President Museveni agamba nti ajja kubeera committed to uphold accountability and maintaining the highest standards of governance for the benefit of all citizens. Naye, is this for real? Gwalaba UNN. No politician will stand up in Uganda and talk about this danger. Kubanga bonna mukubonaabonako gwe muna Uganda, mukutulugunyizibwako gwe muna Uganda, mukwavuwazibwako gwe muna Uganda, oba omwe bafuna nga ba politician. Kyekiseera okuleka ebyokulonda kwabwe ebbali bye bakozesanga okutimba ebbula eri ensi yonna nti Uganda ejjudde demokrasi ow'ekimmemmette, amaanyi tugasse ku kukyusa nkola mwe tukulembererwa ebawe ebbeetu lino okutufuŋŋamako. Singa tunaakola ekyo nga twekolamu ffeffe nnyini obukulembeze obwaffe obw'amayumba omwenda nga UNN bwe yakirambika oba bwe yakisuggesting, era nga buli njwezi omwenda zeekolamu olukiiko lwa parliament olwazo ne zironda olukiiko olufuzi kye tuyita executive committee y'abantu omwenda nga buli njwe evuddemu omukulembeze kwaba balina okubeera ku executive committee, mugenda kusobola okweteeseza ku bibaluma. Era singa kino kyali kiti ne kasasiro teyaliziise bantu mu Kiteezi. Tetudda mu kulonda bannayuganda. Museveni kwakozesanga akatego ng'atutega abantu abavayo ng'abanunuzi, kumbe kanyeebwa ketugenda okugezaako okulya akamasuke katukube, tufe tusibwe tuwaŋŋanguke. Kyekiseera okuvaayo kati okutandika okuteesa ku ngeri endala eyinza okututaasa ebyo byonna ebiyimiriziddwawo mu Uganda okulonda kwe tuyita okw'amankwetu. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikutobudde kiri buta n'akagombe k'enkomerero nkawulira katandise okuvuga. Enkya awo wennyini wenja okutandikira simba wakati. Nkugambye we tunaamalirayo obutundu buno ng'otegedde lwaki. Singa tetuleeta nkola ya federo oba kale giyita erinnya lyonna ddala okusikira eno eriwo, Uganda nayo egenda kuziikibwa kasasiro nga bwe yaziika abo mu Kiteezi. Omukama bakuume. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance.
ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyini. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, and we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agagulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwana ku nsoloboto. Teyogera. Wewe sirina nja kusoma sirina bandi tutemere yange bandi koze shirala. Cash. So if we could and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kijanga mbele. Group ya chagwanye tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mukaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka kye tutusizza kuwa president emirundi kati musanvu.